We can't stop, we can't stop. Us together, we're better off, and we can't. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Hi, I'm Anila. Welcome to my channel Mom with Yuvanika. ఏం చేస్తున్నారు? అందరూ పండగ హడావుల్లో బిజీగా ఉన్నారా? అవునండి, జీటీవీలో వస్తున్న హిట్లర్ గారిపెళ్ళాం సీరియల్ చూస్తున్నారా? చాలా బాగుందండి, చూడండి మీరు కూడా. అందులోనూ సునంద వేసుకున్న అదేనండి మన దక్ష వేసుకున్న జ్యువెలరీ చూసారా? మా వారున్నారండి, యూట్యూబ్లో కూడా ఇదేనా నీ పని అంటారు. ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అంటూ మగవాళ్ళకు కూడా సీరియల్స్ అలవాటైపోయినాయి. బట్ మా వారికి కాదండి, వర్క్ 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 అంటూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. కరోనా కూడా ఆపలేకపోయింది. ఓకే, అది వదిలేద్దాం, మన టాపిక్లోకి వచ్చేద్దాం. దక్ష వేసుకున్న నగలు నాకు బాగా నచ్చేసాయండి. వాటిని ఆన్లైన్లోనైనా దొరుకుతాయేమోనని కొనేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా ఏవో 1-2 నగలు ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కడా దొరకలేదండి. అప్పుడే ఒక ఐడియా వచ్చింది, నేనే వాటిని తయారు చేస్తే పోలే అని. ఆ ఐడియాని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఆ ఐడియాని ఈ వీడియో అండి. సో అయితే మీకు అర్థమైపోయింది కదా, అదేనండి మన హిట్లర్ గారి పెళ్ళాంలోని దక్ష జ్యువెలరీ తయారీ గురించి. ఇవాళ మనం 3 రకాలుగా 3 డిజైన్స్లో జ్యువెలరీ మేకింగ్ గురించి చూద్దాం. శారీస్కి బోర్డర్ వేయడానికి, పిల్లల ఫ్రాక్స్కి బోర్డర్ వేయడానికి ఉపయోగిస్తాం కదా, ఈ మెటీరియల్తో ఎలా తయారు చేయొచ్చో చూద్దాం. నేను కూడా మీతో పాటే కూర్చుని ట్రయల్స్ వేస్తున్నానండి. శారీస్కి వర్క్ చేసుకునే మెటీరియల్స్ అమ్మే షాపులో మనకి కావలసినన్ని మోడల్స్ దొరుకుతాయండి. మనకి ఏం కావాలో, ఏం డిజైన్ సెట్ చేసుకోవాలో మనమే ఓన్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ట్రెండ్ సెట్ చేద్దాం. వీటిని రూపులు అంటారు. ఇలా చిన్న చిన్న ఎలిఫెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను.
ఇంత చిన్న ఎలిఫెంట్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మొగ్గలు అన్నమాట. అక్కడక్కడ మొగ్గలు కూడా నీడిల్తో స్టిచ్ చేశాను. నేను ఏం ప్యాటర్న్ తీసుకున్నాను అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. మనకు కావలసినంత లెంత్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రొసీజర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. వీటన్నిటిని ఉపయోగించి ఒక ప్యాటర్న్ రెడీ చేసుకుందాం. నేను ఈ ప్యాటర్న్ రెడీ చేశానండి. వీటిని మనం ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో అంటించేసేయచ్చు. ఇలా ఉంచి బ్యాక్ ఫోల్డ్ చేశాను కదా, ఇలా ఉంచి అన్ని ఈ థ్రెడ్ను ఉపయోగించి నేను దీన్ని అటాచ్ చేసేస్తాను. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. We could be taking control. We could be taking control. ఇదండి, ఇలా వచ్చింది ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఈ ఎండ్స్ని క్లోజ్ చేసేసి మనము మనకు కావాల్సినట్లుగా థ్రెడ్ని పెట్టేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది మోడల్ నెంబర్ 1. ఎలా ఉందో చూసి కామెంట్ చేయండి. నాకు ఇంట్లో ఇలాంటి రెడ్ కలర్ క్లాత్ ఒకటి ఉందండి. దీంతో సెకండ్ మోడల్ ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. మనకు కావాల్సిన లెంగ్త్ విడ్త్ ప్రకారం క్లాత్ని ముందు కట్ చేసుకుందాం. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah. ఒక ఎండ్ నుంచి చివరి వరకు దాన్ని స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను. తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన మోడల్లో 2 పీసెస్ కావాల్సింది. సో నేను 2 పీసెస్ చేశాను. దీనికోసం నేను తీసుకున్న డిజైన్ ఇదండి. సైడ్స్లోనేమో రూపులు పెట్టాను, ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఎలిఫెంట్స్ పెట్టాను. ఈ ఎలిఫెంట్ ఇక్కడ, ఈ రూపులు అండ్ ఈ సైడ్స్ కూడా మిడిల్ ఇవి మడిచేసి కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి కుట్టేసుకొని ఒక థ్రెడ్ పెట్టేసుకుంటే కంప్లీట్ సెకండ్ మోడల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది.
If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. 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 ఇది మన సెకండ్ మోడల్. దీనికి కూడా ఎండ్స్ క్లోజ్ చేసేసి ఏదైనా థ్రెడ్తో టై చేసేసేయచ్చు. మనం ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చేసామండి. థర్డ్ మోడల్. నాకు ఈ కలర్లో శారీ ఉంది, అందుకే ఇది తీసుకున్నాను. సాటిన్ రిబ్బన్తో చేద్దాము. దీనికి తీసుకున్న మెటీరియల్ ఇదొక హ్యాంగింగ్ తీసుకున్నాను. ఈ రెండు కలర్స్ కాంబినేషన్ ఎల్లో అండ్ బ్లూలో నాకు శారీ ఉంది. ఎక్కడ అన్ని మెటీరియల్ దొరకడం లేదండి. అండ్ ఇలాంటి డ్రాప్స్ కొన్ని తీసుకున్నాను. ఏమేంటి అనేది క్లియర్గా నేను మీకు ఒకసారి ప్యాటర్న్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మీకు క్లియర్ పిక్చర్ చూపిస్తాను. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న హ్యాంగింగ్స్ తీసుకున్నాను. దీంతో నేను ఈ డిజైన్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాను. ఇట్లా తీసుకున్నాను, కానీ ఇవి కూడా మిడిల్లో ఇవి కూడా పెడితే బాగా హెవీ అయిపోతుందేమో అనిపించింది. సో దిస్ ఈస్ ఇవండి మన హిట్లర్ గారి పెళ్ళంలోని 3 రకాల నగలు. మీకు ఒక టిప్ చెప్పమంటారా? వీటిలో ఉపయోగించిన లాకెట్స్ మీరు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లాంటి హ్యాంగింగ్స్, ఇయర్ రింగ్స్ మనం ఎప్పుడో కొన్నవి వాడకుండా పడేసి ఉంటాము. అట్లాంటి లాకెట్స్ ఏమన్నా, అట్లాంటి హ్యాంగింగ్స్ ఏమైనా, ఇయర్ రింగ్స్ ఏమైనా మన ఇంట్లో పడి ఉన్నాయేమో వెతకండి. వాటి పని ఇప్పుడు పట్టండి. ఇప్పుడు మీ ఒపీనియన్ అనేది నాకు చాలా విలువైనది. ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ నాట్ ఇట్ ఆల్ గుడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సజెషన్ ఏదైనా సరే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Negative bull, yeah, we could be taking control. Negative bull, yeah, we could be taking
taking control. Negative goal. We could be taking control. Negative goal. We could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Negative goal, yeah. 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 We could be taking control.